Okay, so external storage class can be implemented in different ways, like if you want to store a variable in one program, okay, like this. Okay, if there is a program called p1.c and there is a program called p2.c. Okay, so what we'll do is actually, so in this p1.c, I'll declare a variable like int x equals to 100. Okay, in second program, so we write this hash include stdio.h hash include, and here in double quotes we have to include the first program name p1.c, and here we are having this int x. Here we have to write extern before the x, then we are having a int main like this, and here you can print x equals to %d x value, return 0, close. Can you see the program? Yes, sir. Okay, so what is the meaning of this particular example is actually, so in this p2.c, actually you are using the variable from the first program, because these two are the entire two different programs. They are not a single program. This is one program and this is second program, and in second program we are accessing the variable from the first program, that is x. So in order to access that x, we have to declare this int x with the keyword extern. So this is the extern storage class. So what do you mean by this extern is actually we are saying that this x does not belongs to this program, that means to the program. Okay, so how your p2.c will identify or the locate the p1.c is we are giving that hint. Okay, hash include, in double quotes we are writing p1.c. That means if you want to look for the x value, so please access this program p1.c. That is what we are actually saying here. So here you can access x equals to %dx. So x value will be get printed on the screen, right, ma? So for this, actually, if you want to see this execution, you need to create two separate programs, ma. Okay, so that's why I installed this software. Okay, so here I installed a software called Turbo C3 actually, which is a C++ software. Okay, it is freely available in the internet. This is how this will be looked like actually. If I want to create a program, I have to click on this file, or I have to press Alt F, that opens the file like this, right? And if you want to create a new, select the new and press enter. So it will be like this. Okay, so here I can type my program. So before typing it, actually, you can save your program. Again, I open the file and I click this save as. Okay, I will give the name p1.c. Okay, so your program is named as p1.c. Are you able to see this, ma? Sir. Okay, very good. So now I am just creating my program p1.c. So in p1.c, what I am doing is int x equals to 100 and just putting only single statement in this. Again, I will create another program. Okay, and I will save this as a p2.c. Now I will type my program like hash include. So here I am writing it in double quotes. So please observe that. Okay, p1.c. What is that meaning is actually, if you put that less than greater than symbols or angular brackets, that file will look for in C drive or
this PC, for example, if you are using Windows 10, it looks for that in a C drive, this PC. Okay, if I am just putting in double quote means it searches for your file p1.c in the current directory. If it is not in this, it goes to the C drive. Okay, so because we are doing both the programs in this current directory, that is in Turbo C3, so it's better you put that double quote now. Okay, so here I have to write extern ndx. So what is the external index means? We are saying that this index is not belongs to this program. It is taken from other program, right? So that is what does that mean? Okay, then how to execute this is just press a Control F9, Control F9, that will execute your program. Output చూడాలి అంటే Alt F5 నొక్కాలి నాన్న. So Alt F5. So here you can see that I have executed the program 2 times actually. So that's why you are seeing this x equals to 100, 100. Okay, so if you don't want to press that Alt F5, you can write this. What is that? Get ch at the last place. Okay, and if you want to clear the previous output, okay, you can write this CLR SCR, which stands for clear screen. Right, ma? CLR SCR is a clear screen. And just before return 0, we write get ch. Why that is actually, so I don't want to type that Alt F5 every time to see my output. If I don't want to do that, I can use that get ch at the end, so that my output will be displayed as I just press this execution. So just look at that. I'm just executing my program by pressing Control F9. So this is your output, ma. Can you see the output, ma? Guys, are you there? అమ్మా ఉన్నారా? వినిపిస్తుందా? Sir. ఓకే, సో అది సంగతి నాన్న. ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 100 అని ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఉందా అసలు? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 100 అని p2.c లో Sir. ఏమో ఎక్కడన్నా టైప్ చేసామా ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 100 అని p2.c లో? No, sir. సో అంటే ఏం చేసినట్టు మనం యాక్చువల్ గా వీ హావ్ టేకెన్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అన్నమాట, రైట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ టు రైట్ దిస్ ఎక్స్టర్న్ స్టోరేజ్ క్లాస్, మా. సో దిస్ ఈస్ వన్ మెథడ్ యాక్చువల్లీ. Okay, we'll just leave it like that and I will go to other part, right? Like this. Okay, so this is one way of showing the execution of this external storage class, ma. Okay, I will tell you the another one. Okay, for example, in the same program, this is like this example is about the same program. I'll just write a program like this, hash include stdio.h, right, int main, like this. So here I'm just typing something like this: printf x equals to percentage d x return 0 close
And after main, I will write that int x equals to 100. Okay. So is this program is correct? Can I get my value, x value on the screen, or any error that I'll get here? Guess it. Error, sir. X Yeah, undeclared. it gives me error that x is undeclared, right? Okay. So why? Because any program execution starts from the main. Okay, main. So it directly comes to this place. It try to print x value and it find out that this x is not defined or declared here. ఇక్కడ x declare లేదు కదా ఏ ప్లేస్ లో. సో అది ఏం చెప్తుంది, x is undeclared అని చెప్తుంది నన్ను. So in order to avoid this, or if I want to make it as a legitimate program without getting that error, actually what I have to write here is, before this printf I should write extern int x. Before the print statement I have to write extern int x, right? So what does it extern int x says is, so it thinks that okay, this x does not belongs to this main program. So where does it look actually is, it will look for this x out of the main. So is x is here, it will look like somewhere here, and if it doesn't find this here, it goes to after the main. Okay, and here x is found, then it will execute that. If for example, if x is also not here, it look for is there any other hash include statement included. If is there any hash include statement included, and you write a file name in double quote. So that's how this checks, Nana. Did you get my point, ma? Yes, sir. Okay, so that's how this locate that x. If in three places, if doesn't find the x, it fixed to that the x is not present in this x, or x is undeclared. But if in any of these places, if x is present, that's it. That's enough for them, right? Since we are not taking this x from any other program, we are declaring the x after main, so it's very easy for us. Okay, so I'll just show you that example for. Okay, ma. So same program, I'm just changing these things. Okay, I'm not taking it from the p1.c, and after main, I'm declaring it int x equals to 100. Okay, ma. So if I do this, so I'm getting an error. What is it saying? Undefined symbol x, right? Can you see the output, ma? Here, can you see that error? Yes, sir. So undefined symbol x, I got it here, right? So here, what I want to tell you that, so I have to declare this actually. What is that actually is? Here I have to write extern extern int x, right, ma? Extern int x. Now just look at this. I will save my program and try to execute it. You will getting that x equals to 100, right? So even though your variable is created after the main, okay, so it will locate that x and print that x value on the screen, because you mentioned that x is some external variable, right, ma? Is that clear? Yes, sir. So this is about this external variable, ma. Okay, like a easy topic. Then we'll move to another important concept actually. Okay, so there is a concept called something like this. What is that is actually? So there is a variable, there are two variables like this. So in main, okay, there are two variables like int
m comma n, right? Two variables, and there are 2 pointers, p comma q, right? And you need to find out different expressions, whether they are valid or not, right? You have this kind of a question that is like, the first thing is, if I write p1 or something like pq or p, okay, p1 and p2, I just write it as p1 and p2. So there are 2 pointers like p1 and p2. So the first thing that we have to check is whether p1 equals to address of m is valid or not. This is one. And there is second pointer p2 equals to, can I write directly n to the pointer? And the third one is, I have to take another variable called m over here, m, and I have to do this p2 minus p1, right? And I have to check another thing, star p1 equals to address of n, right? You know this question, right? Yes, sir. Okay, so you already know the pointers concept, right? We discussed pointers in so many times, okay, and we have seen what are the arithmetic operations we can perform on the pointers, and you know all those things. Okay, so any guesses for this? What, which are valid and which are invalid? Anyone? A complete valid, sir. B invalid. A is a valid because you can give the address of the variable m to the pointer p. That means you created m and you created n, and there are 2 pointers p1 and p2, right? P1 is pointing to m. Eppudu p1 equals to address of the m. So this is absolutely valid, right? నన్న మీకు స్క్రీన్ అప్డేట్ అవుతుందా? నేను రాసేది మీకు కనిపిస్తుందా? ఏమా? So first one is valid, ma. Okay, what about the second one? What about B bit? Second one invalid, sir. ಏನನ್ನ second one? Valid invalid? Invalid. So second one is invalid. Why you are thinking second one is invalid? Value of n we should place before p2. Very good. A pointer takes the address, not the value. If I write n అని రాస్తే p2 లోకి ఏం పెడుతున్నట్టు, మనం వాల్యూ పెడుతున్నట్టు, అడ్రస్ పెడుతున్నట్టు కాదు కదా. If you want to convert this into a valid statement, what should I write? Address of n, right? I should write ampersand of n. Then that will be valid. You can't put a value into a pointer, right? Guys? Yes, sir. Okay, what about the third one? Valid, sir. Basically, you can subtract 2 pointers, p2 minus p1. Okay, p2 minus p1. But the thing here is actually, both the pointers should point to the same array, right? If p1 and p2 are pointing to 2 separate variables, there is no meaning in subtracting both the variables, right? Yes, sir. So that's a problem actually, but somehow this is valid. Like, you will get a value, but we can't describe what is that value, right? But subtraction of 2 pointers is possible. If you want to get a better
clarity, or if you want to say that, okay, my answer is correct, both the pointers should point to the same array. But if they are pointing to separate variables, this is invalid, actually, basically. Okay, but if you see that somehow you will get a value into M, that is two addresses will be subtracted and the difference will be find out, and you can store in M, and you may say that, okay, this is valid, right? But technically it is a invalid. Are you getting my point? If the both are pointing to the array, then that is valid. If they are pointing to two separate variables, that is obviously invalid, actually. But if you just keep it aside and if you say that whether you will get some value or not, means definitely you will get a value into M, and which is not having any meaning, right? M లోకి డిఫరెన్స్ వస్తుంది కానీ దానికి అర్థం ఏంటి అంటే ఏం చెప్పలేము నాన్న మనం. బట్ ఇఫ్ బోత్ ఆర్ పాయింటింగ్ టు సేమ్ అరే కనుక అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు, దీస్ బోత్ ద పాయింటర్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై దీస్ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ అని చెప్పొచ్చు నాన్న. అర్థమైందా? ఓకేనా? ఓకే, దెన్ వాట్ అబౌట్ ద ఫోర్త్ వన్? What do you mean by star P1? P1. Star P1 is, yeah, star P1 means the value, man. You are referring to the value and you are storing the address of the ampersand of the n into the star P1. Okay, here what happens is P1 will thinks that actually P1 will thinks that ampersand n is a particular value you want to store, actually, right? But actually, technically speaking, this is also invalid, right? You can put the address of the n into P1, not star P1, right? Yes, sir. Address of n తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెడతాను నేను? P1 లో పెడతానా, స్టార్ P1 లో పెడతానా? P1, sir. P1 లో పెడతాను నేను. ఓకేనా? సో ఇది కూడా ఇన్వాలిడ్ నాన్న, బట్ సమ్హౌ మీనింగ్ లేకుండా ఏమన్నా వాల్యూ వస్తుందా లేదా అంటే వస్తుంది నాన్న, డెఫినెట్ గా. ఒకసారి నేను మీకు ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూషన్ లో చూపిస్తాను, చూడండి, రైట్? ఓకే, కంపైలర్ కనిపిస్తుంది కదా, మళ్ళీ మీకు టర్బో C3 కనిపిస్తుందా? నిన్న కొంచెం లేట్ గా అప్డేట్ అవుతుందా? ఉన్నారా? Yes, sir. Can you see this turbo Yes, sir. C3? Okay. So here, look at here, actually. So I am declaring these variables M, N. Then I am declaring this star P1. Okay. Then star P2, right? Then okay, so that's it, no? M and N kada nana? Yes, sir. Okay, very good. So the first one is P1 equals to address of M, right? Okay, so imagine that I have given 10 to the M and 20 to the N. Okay, so if I pointed this M address with P1 means, okay, I want to print M value. Okay, M value with what? With the star P1. Is this valid, ma? Because P1 is pointing to M. Can I print the value of M with star P1? Yes, sir. So obviously I can do that. Obviously I can do that. So you can see that M equals to 10 on the screen, right? Can you see Yes, the sir. output? Okay. So this is valid, actually. Okay, so the other thing they wanted to see is actually what they said, actually.
They said that P2 equals to N, right? That is the second statement, no? Okay, so I'll just do this now. Okay, so look here actually. P2 equals to N. ఏమొచ్చింది నాన్న? Can you see the output? Yes, sir. So what is that 31088? $31088 is a garbage value. Did you get my point? That is a garbage value. That means you have allocated n value, that is 20, to P2, right? మాట్లాడండి నాన్న, మనం తీసుకున్నది ఏంటిది? ఇదే కదా ఏమా? పీటీలోకి ఏం పెట్టాము మనము? ఎన్ పెట్టాము. అంటే ఏం పెట్టినట్టు? వాల్యూ పెట్టినట్టు. అలా అని మనకి పీటూని ప్రింట్ చేసుకుంటే ఏమొచ్చిందమ్మా మనకి? యాక్చువల్ గా గార్బేజ్ వాల్యూ వచ్చింది, రైట్? Yes, sir. So obviously, what does that mean actually? What does that mean? So you are, that's a invalid statement, right? Did you get my point? Okay, the next one is if P1 is pointing to address of M, right? And P2 is pointing to address of N, like this. And after that, I just say that M equals to P2 minus P1. Is that right? That's what we want to check. And we'll check that what that M contains. Maybe M contains the difference between two pointers, but technically speaking, that is not correct, right? Yes, can you see the output? M has got -1 actually. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so is there any meaning in that subtracting two pointers which are pointing to different variables? Is there any meaning in that? That is definitely no, right? For example, if M is an array like this, okay, just look at this. If M is an array like this, and having these elements 1, 2, 3, 4, 5, like this, okay, and there are two pointers, and P1 is pointing to M of index 0, and P2 is pointing to the M of index 3. So what does that mean? P1 is pointing to the element 1, right? And P2 is pointing to the element 4, right? Index 3 means number 4, right? Yes, sir. So if I subtract both the pointers, then I'll have some kind of a meaning for this, because both the pointers are pointing to the same array. Okay, I got an error, something like at 11 page.
Okay, variable look, I'll take some other variable na. So వేరే నో ఇప్పుడు some x అని చెప్పి తీసుకుంటాను నేను. ఓకే, అర్థమైంది కదా. సో ఎం అంటే వచ్చేసి మనకి అరే నేమ్ కదా, ఎందుకంటే అది వేరియబుల్ మన అరే కింద మార్చాం కదా, అందుకని ఎక్స్ తీసుకున్నానమ్మా. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింటర్స్ ఎక్స్ లో పెడుతున్నా. ఓకేనా? అర్థమైందా? something like -20 అని వచ్చిందంట. సో విల్ సీ దట్ యాక్చువల్లీ printf లో ఎక్స్పెక్టర్ అదే పెడతా. ఓకే, సో అది డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఎంత వచ్చింది మనకి? 3 వచ్చిందా? ఒకటి డిఫరెన్స్ ఎంత రావాలమ్మా మనకి? ఆ? 22 మైనస్ కదా, రావాలి కదా. కామన్ ఇక్కడ 3 సార్ ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ సైజ్ 2 bytes కదా సార్? అవునమ్మా.
అదే 3 డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా 6 వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా 3 వస్తుంది కామన్. Actually, you should get this difference, no? 22 something like. Maybe it thinks that actually both are separated by it's like they are 3 elements away అన్నట్టు తీసుకుంటున్నట్టు ఉన్నాం. ఇది 2 pointers మీద ఇస్తుంటే. ఓకే, మీకు కనిపిస్తుంది కదన్నా. ఈ అడ్రస్ వచ్చేసి బేసిక్ గా ఏంటంటే 512 524 కదా. సో ఒక్కొక్కటి వచ్చేసి యాక్చువల్ గా ఏంటి, దీనికి మనకి ఆన్లైన్ కంపైలర్ కి అయితే 4 bytes అమ్మా, రైట్? సో అంటే ఇండెక్స్ నెంబర్ 1 వచ్చేసి అంటే నంబర్ వాల్యూ 1 వచ్చేసి ఇండెక్స్ 512 లో ఉంది అంటే 2 వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా, 16 దగ్గర ఉంటది, రైట్? +4 యాడ్ చేసుకుంటే 3 వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంటది, 20 దగ్గర ఉంటది. 4 వచ్చేసి 24 దగ్గర ఉంటది. But when we are subtracting these 2 pointers, we are getting the difference 3. Maybe it's like it considering it as something like 3 elements away అన్నట్టుగా చెప్తున్నాను ఇది, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బైట్స్ కాకుండా. అంటే 1 and 4 ఉన్నాయి కదా, ఇండెక్స్ 0 లో వచ్చి 1 ఉంది, ఇండెక్స్ 3 లో వచ్చేసి 4 ఉంది, రైట్? సో ఇట్స్ సేయింగ్ దట్ దిస్ P1 is 3 elements away from P2 అన్నట్టు చెప్తుంది ఇది. అంటే ఇట్స్ లైక్ 3 ఇన్ ద సెన్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లాగా చెప్తుంది, బైట్స్ లాగా కాకుండా. బట్ యాక్చువల్లీ మనకి బైట్స్ లాగా రావాలి.
but it's giving me that 3 means 1 is 3 elements away from 4 or something like, or third element from 1 and ardham, or P2 is pointing to the third element from P1, right? అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. సో P1 వచ్చేసి యాక్చువల్ గా 1 దగ్గర ఉంటే 3 ఎలిమెంట్స్ తర్వాత P2 ఉంది అన్నట్టు ఇస్తుంది నాన్న ఇది యాక్చువల్ గా. Okay, so the difference is saying that it's like 3 elements away from P1, or P1 P2 are 3 elements away అన్నట్టు చెప్తుంది నేను వచ్చేసి. Okay, but this is valid, right? P2 minus P1 ఎప్పుడు if it is pointing to the same array కనుక అయితే, అలా కాకుండా 2 different variables అనుకోండి అమ్మా. 2 different variables అంటే n equals to 10 లాగా తీసుకున్నాం మనము, n equals to something like 20 లాగా తీసుకున్నాం. సో హియర్ m ని పాయింట్ చేస్తుంది, అలాగే వచ్చేసి n ని పాయింట్ చేస్తుంది. And we just see that address of m ఏంటి, address of n ఏంటి. సో ఇది వచ్చేసి మనకి యాక్చువల్ గా అంటే నాకు మామూలుగా అయితే ఇక్కడ పక్క పక్కనే స్టోర్ చేసింది, కానీ అంటే m వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంది నాకు 324 దగ్గర ఉంది. ఆ పక్క లొకేషన్స్ లోనే అంటే 4 bytes అవతల ఎవరున్నారు, 328 దగ్గర n ఉందమ్మా. బట్ నేను P2 మైనస్ P1 అని చేస్తే ఇది ప్రతిసారి నాకు ఒకే ప్లేస్ రాకపోవచ్చు. వింటున్నారా ఏమా? ఆన్లైన్ కంపైలర్ కాబట్టి ప్రతిదానికి వచ్చేసి మనకి ఒకటే ఇది వచ్చేసి రాకపోవచ్చమ్మా. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ పాయింటింగ్ టు ద ఎరే కనుక అనుకున్నాం అనుకుంటున్నామా, సో ఎరేకి అయితే ఏంటి యాక్చువల్ గా డెఫినెట్ గా వాల్యూస్ అన్ని సైడ్ బై సైడ్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి 2 పాయింటర్స్ వచ్చేసి మనము పాయింట్ చేసుకోవచ్చు నాన్న, పాయింట్ చేసుకుని సబ్ట్రాక్షన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ పాయింటింగ్ ఇట్ టు 2 different వేరియబుల్స్ కనుక అనుకుంటే బేసిక్ గా అది వచ్చేసి నాకు ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వి నెవర్ నో దట్ వెదర్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద కన్సిక్యూటివ్ మెమరీ లొకేషన్స్ ఆర్ అట్ 2 different places. అర్థమవుతుందా నాన్న ఏం చెప్తున్నాము? నాకు 2 different వేరియబుల్స్ కనుక అనుకుంటే ఈ m వచ్చేసి ఇక్కడ కనుక స్టోర్ అయితే ఈ 2000 దగ్గర, ఈ n వచ్చేసి 2002 దగ్గరే ఉంటదని there is no guarantee, because as per the theory if you declare 2 variables we can't say that they are at side by side. వింటున్నారా? Yes, sir. బట్ నేను ఒక ఎరే కనుక తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఎరే తీసుకుంటే ఏంటి, డెఫినెట్ గా ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి, పక్క పక్కనే ఉంటాయి, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. సో బట్ మనం తెలియాల్సింది వచ్చేసి ఏంటి అంటే, బట్ మేక్ షూర్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ పాయింటింగ్ దిస్ పాయింటర్స్ టు ద 2 different వేరియబుల్స్, ఓకే, 2 different వేరియబుల్స్ అండ్ P1 P2 వచ్చేసి నేను యాక్చువల్ గా ఈ వేరియబుల్ కనుక నేను పాయింట్ చేస్తూ ఉంటే P2 మైనస్ P1 అన్న దాంట్లో అర్థం లేదు. బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ పాయింటింగ్ టు ద ఎరే సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఓకే, P2 మైనస్ P1 వచ్చేసి నాకు it has a meaning that both the pointers are separated by so many items. I thought of it's like basically bytes laga vastayi anukuntunnamu, but practically if you see this, it's saying that these many elements away from these two, or P2 is 3 elements from P1 ala vastundi nanna, but it has a meaning. Okay na? 2 different variable ki aithe obviously invalid nanna adi, right? Yes, sir. మాట్లాడండి. ఓకే, సో అండ్ ఫైనల్లీ వచ్చేసి ఏముంటుందన్న మనకి స్టార్ P1 స్టార్ P1 ఈక్వల్స్ టు n, అంతేనా?
ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ అదేనమ్మా మనము మీకు అందులో ఉన్నది స్టార్ పియోని కూడా యాంపర్సండ్ ఆఫ్ ఎన్. ఓకే సో మనకి ఏమొచ్చిందని వి గాట్ ఎన్ ఎర్రర్ దాట్ ఏమని చెప్తుంది, ఒక ఇంటీజర్ పాయింటర్ కి తీసుకొచ్చి నేను ఒక అడ్రస్ ని వచ్చేసి ఎలా తీసుకొచ్చి ఇస్తాము అన్నట్టు చెప్తుంది నాన్న, రైట్? బేసిక్ గా ఏమి ఇవ్వాలన్నా మనం ఇక్కడ P1 కి ఇవ్వాలి, స్టార్ P1 కి కాదు, రైట్? P1 కి నేను యాంపర్సండ్ n ఇస్తే దెన్ P1 ఈక్వల్స్ టు దట్ వాల్యూ 20 వచ్చి ప్రింట్ అవుతుంది n వాల్యూ. బట్ నేను అడ్రస్ తీసుకొచ్చి ఎవరికి ఇచ్చాను, నేను స్టార్ P1 కి ఇచ్చాను, విచ్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్ అన్నమాట, రైట్? సో మనకి చూసారా స్టార్ P1 అంటే ఏమి ప్రింట్ అవ్వట్లేదు, బికాజ్ నేను స్టార్ P1 కి ఏమి ఇచ్చానని నేను అడ్రస్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చాను, విచ్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్. సో అవుట్ ఆఫ్ దోస్ 4 స్టేట్మెంట్స్ నాకు వ్యాలిడ్ ఎవరెవరమ్మా, ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్, రైట్? P1 ఈజ్ గెట్టింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ m. రిమైనింగ్ 3 స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేసి నాకు ఇన్వాలిడ్ అన్న. ఏమున్నాయి 3 స్టేట్మెంట్స్ వచ్చి మనకి, ఒకటేమో P2 ఈక్వల్స్ టు n అని చెప్పి రాసాము, రైట్? అది ఒకటి. ఇంకోటి వచ్చేసి సమ్ m ఈక్వల్స్ టు P2 మైనస్ P1 అని చెప్పి రాసాము, అదొకటి. ఇంకోటి వచ్చేసి స్టార్ P1 కి అడ్రస్ ఆఫ్ n అని ఇచ్చాము. సో ఓన్లీ ఏ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అమ్మా, నెక్స్ట్ 3 వచ్చేసి ఇన్వాలిడ్. ఓకేనా?